Хари Кришна, дорогие преданные, дорогие участники нашего онлайн Харинама-тура и каравана Прабхупады. Hare Krishna, dear devotees and participants of our Harinama tour of the Caravan of Srila Prabhupada. Мы продолжаем часть наших встреч, важных встреч с учениками Прабхупады, для того, чтобы вдохновлять преданных, продолжать распространять Харинама-санкиртана-ягью по всему миру. We are continuing with our meetings with senior devotees and disciples of Srila Prabhupada to continue to inspire devotees to take part in Harinam and book distribution around the world. И, безусловно, ученики Шрила Прабхупады являются нашими поводырями в этот трансцендентный мир святого имени и в миссию Шрилы Прабхупады. And of course, Srila Prabhupada disciples are our guides and supporters into the mission of Srila Prabhupada. И сегодня у нас почетным гостем будет ученик Шрилы Прабхупады, его АГНИДЕВ ПРАБХУ. Хари Кришна, АГНИДЕВ And ПРАБХУ. today, our honored guest is disciple of Srila Prabhupada, His Grace АГНИДЕВ ПРАБХУ. Он присоединился к движению ИСККОН в 1973 году в Нью-Йорке He joined ISKCON in 1973 in New York. и является всемирно известным лидером киртана. He is world-known leader of Kirtan. И с тех пор он является ведущим киртанией. And since then, he is one of the leading Kirtanis. Как многие говорят, что он несет знамя распространения Шри Харинама-санкиртаны по всему миру. As many say, he brings the knowledge of the Harinam-sankirtan around the world. Он участвует почти что во всех больших известных фестивалях мировых исконовских. Basically, he takes part in almost every major ISKCON Kirtan festival. И, безусловно, личности такого уровня, а уполномочены самим Господом читания, значит, они являются спутниками Господа читания. And of course, the personalities of such caliber, they are empowered by Lord Chaitanya. И наша великая удача лицезреть, слушать таких личностей. And it is our great fortune to be able to see and hear such personalities. Мы бы хотели, чтобы АГНИДЕВ ПРАБХУ поделился своим опытом Харинамы именно в местах, где очень сильно развита технократия и является логовом Кали-юги, как там вот нам предаваться святому имени, распространять его. And we would request Agnidev Prabhu to share his experience of Harinam, especially in the places which are very much advanced in technology and are basically like a center of the Kali Yuga. Мы бы хотели перенять эстафету, то есть вот это молодое поколение, перенять эстафету Югадхармы, чтобы мы продолжали нести послание Шрилы Прабхупады. And we, as the younger generation, we would like to have an opportunity to take over and continue to bring the message of Srila Prabhupada to the world. И также с нами находится милость матушка Мандакини, ученица Шрилы Прабхупады, по чьей милости мы смогли сегодня пригласить Агнидева Прабху. And also today with us, Her Grace Mataji Mandakini, also a disciple of Srila Prabhupada, and it's by her grace we were able to invite Agnidev Prabhu here with us today. Мы милостиво попросили бы матушку Мандакини два слова буквально сказать вначале. Мы знаем, что вы потом отключитесь из-за занятости, но милостиво пролейте несколько слов для нас. And we would like to ask Mataji Mandakini to say at least a couple of words. We know that you are busy and you would need to go after shortly, but at least a couple of words, please. Okay. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, dear Agnidev Prabhu. It's such an honor to receive you in Russia on Zoom. Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Агнидев Прабху, это большая честь сегодня принять всех вас здесь, в России, через Zoom. So we are very eager to hear about the adventures you had in your life, leading the Harinam party all over the world, as Valmiki Prabhu said, in the cities that are the center of Kali Yuga activities.
И мы очень жаждем услышать ваш опыт о том, как вы проводили группы с харинамами через различные города мира, в особенности, как Валмики Прабху сказал, в тех городах, которые являются центрами, эпицентрами Кали-юги. Thank you to be with us. All glories to Srila Prabhupada, all glories to the World Sankirtan Party, and all glories to Srila Prabhupada Caravan Tour. Спасибо вам большое, вся слава Шриле Прабхупаде и вся слава каравану Шрилы Прабхупады Харинама-туру. Харе Кришна. Hare Krishna. So you can have one of your beautiful kirtan, dear АГНИДЕВ Прабху. Вы можете провести один из ваших прекрасных киртанов, дорогой АГНИДЕВ Прабху. Okay. So we're going to sing Jiv Jago, which is a song describing Lord Chaitanya's Sankirtan. Я бы хотел спеть песню Джив Джагу, песня, которая описывает Санкиртан Господа Чайтаньи. It describes his pastime in Navadvip, where the Sankirtan movement began. В ней описываются игры в Навадвипе, там, где зародилось движение Санкиртаны. Jiv Jago, Jiv Jago, Gaura Chandra Bole, Jiv Jago, Gaura Chandra Bole, Utanidra Jao.
Hare Krishna. Харе Кришна. So, this pastime of Lord Chaitanya, he would go early in the morning. It is described, Udila Aruna Purabhavagi, just when the sun is coming up. Описывается, что эта игра Господа Чайтаньи проходила рано утром, именно тогда, когда солнце восходило. Taking his devotees with him, he went all over the countryside, towns and villages, chanting Hare Krishna. Вместе с преданными, которыми присоединились к нему, он проходил через города, деревни и окрестности, воспевая Харе Кришна. He would call the people to come out from their houses and join in the Sankirtan party. Он взывал к людям, чтобы они выходили из своих домов и присоединялись к группе Санкиртаны. He would speak to them very simple. He would say, now is the time to wake up. Он очень просто говорил с ними. Сейчас пришло время проснуться. Human life is meant for this purpose. We are asleep to our real life. Человеческая жизнь предназначена для этой цели, в то время как по отношению к реальной, истинной жизни мы находимся во сне. And Lord Chaitanya has descended just to wake us up. Господь Чайтанья снизошел просто ради того, чтобы разбудить нас. He would tell the people, your human life is a gift. It's very precious. Он говорил людям, человеческая жизнь — это дар, ценный дар. Human life is different from animal life in that it allows us the opportunity to inquire about our spiritual nature. Человеческая жизнь отличается от жизни животного, потому что в ней мы имеем возможность задавать вопросы, вопрошать о духовной природе. In the Vedanta Sutra, it begins saying Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa means now is the time to inquire about spirit. Веданта Сутра начинается именно с этого выражения, которое гласит, то, что сейчас пришло время вопрошать о духе. That time is human time. We are all in human time now, and there's a purpose. It is the time for us to inquire, who am I? What am I? Where did I come from? Who is God? И вот сейчас, пребывая в человеческом теле и имея человеческое время, это время для того, чтобы мы вопрошали, кто я, где я, для чего я, и вопрошали о Боге. Now, chanting Hare Krishna, why do we go out and chant Hare Krishna in the streets? Sankirtan. Итак, воспевание Харе Кришна. Почему же мы выходим на улицы и воспеваем именно там, Санкиртану? Because we have heard the call of Lord Chaitanya. Потому что мы услышали зов Господа Чайтаньи. Now, Lord Chaitanya, it's not that there were no opposition to his Sankirtan. Even 500 years ago in Navadvip, West Bengal, there was opposition to his Sankirtan. В случае с Господом Чайтаньей совсем не так то, что не было противников его движения Санкиртаны. Нет, даже 500 лет назад в Навадвипе были те, кто были против.
At that time, it was the Muslim government that was ruling Bengal. В то время мусульмане были правительством Бенгалии. His name was Chand Kazi. Его звали Чанд Кази. So, Lord Chaitanya began his going out Sankirtan, and surprisingly, it was the Hindus, the Brahmin community, who complained. They lodged complaint against the Sankirtan party to the Muslim rulers. Итак, Господь Чайтанья начал движение Санкиртаны, и на удивление именно хинду, то есть сообщество брахманов, именно они были теми, кто пожаловались правительству, мусульманам. So the Muslim ruler said, but these Sankirtan, these devotees chanting Nimai Pandit, Lord Chaitanya, isn't he one of you all? Isn't he a Hindu? И тогда мусульманский правитель ответил: ну вот это движение Санкиртаны, этот Чайтанья, не является ли он один из вас? Он что, не хинду? The Hindus replied, no, he's not one of us. И тогда хинду ответили: нет, нет, он не один из нас. See, they could not appreciate the chanting of the holy names of Krishna. Видите, они не могли оценить воспевание святых имен Господа Кришны. So they insisted that the Muslim ruler pass a law and make it illegal for them to chant in the streets. Поэтому они настаивали, чтобы мусульманский правитель издал закон, который бы утверждал то, что воспевание на улицах стало бы незаконным. So when Lord Chaitanya heard about this, he told the devotees, continue to go out and Sankirtan. И когда Господь Чайтанья услышал об этом, он сказал преданным: продолжайте выходить на Санкиртану. But one day, some of the government, some of the police, the Muslim police, encountered the Harinam, the Sankirtan party, and they broke one of the drums, the mridanga, like this one I have here. It's a clay drum. It's fragile. If you drop it from your waist, it will break. И в один из дней, когда преданные находились на улице и воспевали, полицейские, которые были от правительства, они заметили эту группу Санкиртаны, и они сломали один из барабанов, мридангу. Она сделана из глины, мриданга, поэтому если ее уронить просто с полуметровой высоты, то она легко расколется и сломается. So, the Qazi's men, the police, broke one drum, and when the devotees told Lord Chaitanya, this ruler is serious about stopping the Sankirtan party, he broke one of the mridangas. Then at that time, Lord Chaitanya was 18, young. He said, we will show them. And although he was so young, he had such influence that in one day, 10,000 people, he called for the people in the villages and town to come together and have a massive Harinam Sankirtan party. И когда преданные рассказали Господу Чайтанье то, что люди Кази, они сломали, то есть эти полицейские сломали мридангу, то тогда Господь Чайтанья ответил: мы им покажем. И хотя он был очень молодым человеком на то время, тем не менее у него было неограниченное влияние. И за один день 10 тысяч людей со всех деревень собрались на просто огромнейшее воспевание. So
in the evening time, 10,000 people came with madangas and kartals and torches, torch lamps. They had sticks with fire on the top. And Lord Chaitanya led the biggest Harinam party the world has ever seen. 10,000 people. And where did he go on this Harinam? He marched straight to the house of the Muslim ruler, the Chand Kazi. И таким образом, этим вечером 10 тысяч человек собралось с мридангами, с караталами, с факелами, и Господь Чайтанья возглавил эту Харинаму, самую большую Харинаму, которую видел мир на тот момент. И куда же они отправились? Непосредственно к дому этого правителя Кази. So when they arrived at the house of this Muslim ruler, the Qazi, he became afraid seeing this size of this Harinam party. And they were very enthusiastically chanting and dancing at night with torchlights. So he went and hid under his bed. He's the ruler, but when seeing the Sankirtan party, he became terrified. И таким образом, когда эта огромная толпа прибыла к дому Кази, то, увидев ее, он испугался такого огромного, колоссального размера, и при этом все воспевали там с энтузиазмом, и он просто из страха запрыгнул себе под кровать, то есть этот большой, великий правитель спрятался под кроватью. Lord Chaitanya stopped the kirtan and he called out for the Qazi to come down. He wanted to speak with him.